This is Guardian Radio 96.9 FM, streaming on GuardianTalkRadio.com and the Guardian Radio app, Nassau, Bahamas. The views and opinions of the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect the views of the management and staff of Guardian Radio. Well, good evening. Welcome to Guardian 96.9 FM with fresh news, smart talk all day. Indeed, I'm your host, Lady T. It's a pleasure to have you guys with us this Sunday evening. Bonsoir tout auditeur auditrice qui fréquente sur Guardian 96.9 FM avec animatrice communauté haïtienne Lady T dans émission On nous parler ensemble. Moi là avec Smith. I'm not seeing you today. Smith, I'm not seeing you today. Where are you? Smith Mbao, mais m'gagne Andy là comme co-host. Tout le monde connaît moi avec Andy. T'es qu'on fait un show ensemble qui est le Mito à l'aise, right Andy? You remember that old days? Oh my God, that show was the best. Every Sunday mornings, I missed that show. That show was the bomb. I'm trying to remember where we did it because we've been to so much radio stations, right? Moi m'gagne Andy avec. Andy c'est pas guest lié. Vous entendez? C'est co-host là. Andy is back. C'est Andy qui te kon faire émission après non. Comment il était là encore Andy? Émission te kon faire avec Robert là. Chaque dimanche. La game parler nous connaissons nous t'échanger nous. Nous t'échanger nous. OK, well tout le monde qui branché qu'on y a Andy comme moi c'est un privilège pour me gagner une radio comme co-host moi encore. Welcome back. Good evening to everyone. This is Andy 360. So, bonsoir à tout le monde. C'est Andy. Nous connaissons déjà qui retourne la Kylie ensemble avec Lady T qui c'est avec Pam, T-shirt Pam, grand chef Pam, petite fille, one, all in one. We always working together. Even if you all don't hear from me behind the mic, we still working together. For the greater of the I happy I back, you know. I'm happy you are back. Andy, so, si j'ai nous pour aujourd'hui, right? Our topic for today is relationship. All right? So we're going to talk a little bit about that because somebody came to my ears and they told me something very interesting. Right? So normally I don't get into this topic often. But I had to this evening. Normalement, pas qu'on parle de relation. Mais plus que ça, on te dit que c'est vraiment intéressant. Pas de choix pour parler de lui, I swear. C'est obligé prendre. Map obligé prendre. So it is somebody, this is what's going on. So they have this girl, right, that they are interested in. So they are paying her rent. Can you imagine? They are paying her rent. But every time that they goes by your house, they have to stay in the car. And she comes to the car to speak with them. It's not the first time I hear about that story, but So, I don't think it's right. okay. So, me kwa mama kay laye. Map di la kreol. Se yon moun genye ki genye yon fi, la pale avel, li reme fia, men se li menm ki paye kay pou fia. Vous comprenez? Les paye kay pou fia, il pa ka entre en appartement fia. Est-ce que nous entendez? C'est celle de yo a living with fia, c'est celle de yo a ka chita. Puis pa la fia na machine nan. And I don't think that makes sense. Because si on is paying your rent, a pay kay pou il pa ka entre under the kay la. Listen, get into the conversation. Get into the conversation. Don't forget, But- my show is sponsored by Fort Terrace Diagnostic Center, The Bears. We have 3 great locations to serve you: Collins Avenue, Carmichael, and by PMH.
All right. Grosvenor's, yeah. So please be sure to check them out, ladies. Always, this is the beginning of the year, so this is the time to set your appointment with them and get your breast checked. That's important. Sometimes you feel like you're too young. You're never too young. Breast cancer is real. Go get your mammogram, get your ultrasound, go get your breast checked. Always get check-up. Yeah, go get a check-up. Pour communauté haïtienne qui t'a aimé pour faire check-up, nous ka aller dans Fort Terrace Diagnostic Center. You gain 3 locations pour cerveau. You gain une location qui dans Collins Avenue pour moun qui dans bonne zone ça et moun qui dans Kamakelod tout, you gain une location qui dans Kamakelod pour servir nous dans Plaza côté qui gain Scotiabank là. Qui gain imaging at Grosvenor's qui c'est by PMH by côté l'hôpital PMH là Princess Margaret l'hôpital là c'est là by Princess Margaret Hospital. Pendant ce temps, on a dit ça, le dit faut que nous fassions communauté à connaître. Parce que, mesdames, nous, s'il vous plaît, genre que nous tendez, n'a fait avertissement, n'a dit nous pour nous aller checker tété nous, c'est important pour nous faire ça. Parce que nous pas nous penser que, nous, on connaît communauté à comment, nous pensons que c'est le monde qui a fait, That's right. alors que maladie a levé dans tété, on va nous sentir, mesdames, please, fais ça. And Andy, listen to me. Even if you don't feel it, always go get your breast checked. I've heard so many stories of persons breast rotten. They sick, had the cancer already spread into their body. And when they went to the doctor, it's too late. Nous pas voulu faire ça. Côté gen mesdames qui cancer a getan ditirier sur, les aller dans docteur, il getan trop tard. Yo pas ka sauver la vie yo. Mais si ou aller ou checker tété au bonnet, y a un traitement. Puis bonnet, li pi bon pour, OK? Pour nous checker for terrace, nous pas de problème. Rive dire bon, là nous veut dire c'est lady qui voye nous tout bail même. Y a mettez nous non. They gonna take care, yeah, take care, you have to okay? And they're gonna give you their service is remarkable, right? And first of all, but they definitely gonna give you a good, you know, a good I would say something that's not appointment qui pas trop tard. So you have bon early appointment. So please be sure to go check for terrace. So you want to dive in the conversation for this evening, you can call us at 323-6232, 325-43 325-4259. Et pas oublier tout nous gain Nestlé Distillum qui fait un grand concert qui dans BFM, dans BFM 29 mars. Okay, the 29th of March in this Distillum concert à faire. C'est gospel concert. You guys don't want to miss it. Samuel Wobi, c'est là. C'est lui-même qui vous a dit nous, mais s'il vous plaît, gratis, oui? Gratis. Free. PIU? PIU. Toute famille a débarqué. PI. Free of charge. Nous avons PIU. Free of charge. PI. On moun ta même dit nous qui t'a aimé participer dans la conversation. Nous carrelé nous dans 323 70 32. Piga nous et paix pour nous l'émission parce que l'émission ça c'est une émission nous fait pour communauté haïtienne vous comprenez pour nous là non pour nous faire ça nous voulons là-dedans 323 70 32 325 43 16 325 42 59 c'est le numéro pour nous l'émission pas écoutez nous si nous avons et qu'importe information nous t'a demandé nous et nous voulons participer dans la conversation nous carrelé but Andy I feel like that's not right but pas quoi que pour m'pas senti que relation ça li gagne une bonne fondation là-dedans parce que m'pas ka comprendre moi-même en tant que garçon pour moi ensemble avec Lady T pour m'a payer caille pour Lady T et puis tout pour chaque homme il faut que c'est dans machine pour moi pour pas rentrer en dedans caille là well ça fait tout côté Andy Something qui fait normalement. It's probably something that's normal. Men are paying rent for lease and cannot go into the apartment. I don't know. Lady T. We women are not that cruel. But right? There's something is very in a way. But I can understand that. For me, it's not right. Si m'pa paye kala, m'pa un problème. Même pas ka paye kala. Moi ça m'avait ou c'est ménage moi même dit m'pa connait madame moi et puis tout pour m'pa rentrer dans là est-ce que c'est d'après ça me dit si tu as un problème qui arrivé avant ça
nous t'allons aller dans l'État, tout un débat, ça même pas comme toujours à continuer à payer là. Yeah, but I think it's somebody that they just met. C'est un monde qui fait rencontrer fille. C'est un monde qui fait rencontrer. On a dit faire rencontrer fille. Il m'a donné un petit exemple pour comprendre, un petit conseil. Pour moi, même when they asked me that, I was shocked. They're like, Lady T, do you think that's normal? I'm like, hell no, that's not normal. Even though I'm a woman, it's not normal to do. But do you think in that relationship, do you think there's any trust on it or honesty? Can't have it. Can't have no trust. All right, Acting then. like that. But just all you have to remember, a relationship based on honesty, trusting, right? And let's say also the communication is very important. But si moi et ma voix, nous ensemble, c'est que moi j'ai toute raison et tout droit pour m'entendre dans là parce que m'a payé, m'a investi. M'a investi l'argent pour faire pas rentrer dans la cala. But do you Est-ce que- think? Oh, non, non. Est-ce que avant ça, monsieur a trop habitué à entrer dans le cas là, ou bien après que ça vient, qui vient passer, que vient stop, monsieur, madame non vient stop, nèg la pour entrer dans le cas là. Ou bien, depuis là, you rencontré, since they met, I mean, the man never have no right to go inside the house. So I'm trying to figure out if he just like her, if he really just like her and he wants to help her. But on the other hand, I don't think it's like that because he's complaining about it. Are you complaining about it if you're doing it? So he likes her, but he don't know how to tell her, hey, I'm paying your rent. I would like to go up to the apartment. Apparently, the apartment is upstairs. Unless there's something behind it. I don't want to say it in the mic, but Do you think she has somebody else? I mean, that's my only conclusion, eh? it may not, but there's something behind it. That's my only conclusion, Anderson. But parce que baka moi ça très tellement. Parce que je ne trouve Drôle. li vraiment drôle. Yeah, il tellement drôle parce que m'baka paye pour un appartement moun bon même moi même qui fils me garçon moi même ka paye do m'baka un appartement ça veut dire. Est-ce que c'est celle-là qui habite dans le cas là? Oui. Oh non. Lady, c'est pas celle-là qui habite dans le cas. Ou bien est-ce que il y a un contrat que aussi ou moi d'accord pour me payer cas là pour mais No, they didn't sign no contract. No, you're not seeing a contract. It's just odd, you know. It's kind of odd, and you know, at times we take advantage of people, and it's not good. Until you know, a lot of women might say they don't agree with that, but if a man is paying your rent, sweetheart, he is taking care of your bills. There is no reason for him to cannot come up to your apartment, go to you upstairs. Why is he doing it? Unless he he's just doing goes inside the charity house. work, eh? I don't know. house. Unless he's doing charity work. My producer kind is of there. charity He's work stunned are you because talking he's like, about? what kind of look? What kind of Listen, charity you Lady T is talking talking about? to this hot topic Come on, today. come on, man. Come on. Charity what? You have some men that loves to do charity work. Maybe he's doing charity work. He's fine with just paying the apartment. For a period of time, maybe for 1 month or 2 months, okay. But hey, how long they been together? Well, they didn't say. Maybe months. Maybe months. Yeah, because he just met her. So I think it's like months. Pour combien mois he met her, and he decided, hey, she don't have any. C'est pour moi, ça m'a payé No, un he mois, had like maybe 3-4 months around there, going on 5. I think it's around there. But he decided that she needed somewhere to stay. Unless the man, he's a married man. He already have somebody. That could happen. That's true, but If he married. that still don't prevent him from going upstairs to her apartment. If he can go there, Let's see. and sit outside with her. Who make that decision? The man or the woman? The woman made that decision. Hell no. That's what I'm telling you. The woman made that decision. She's like, you're going to pay for my apartment, but you cannot go upstairs to my apartment. The apartment is upstairs. You can pay for it, but you cannot go.
They only talking. That's it. Well, it's been months. They still. Well, I mean, might be still talking. I don't know. Kind of strange. It's strange. You know. To when you all our hear- listeners, they need to call, man. Oh, this topic is hot this evening, okay? 323-6232, 325-4316, 325-4259. So those who are listening, give me your opinion. What is your opinion on our topics? Hello, good evening. Welcome to Let's Talk Together. Hi, Lady T. How you doing? Hi, darling. How are you? I'm okay. I called the show to ask you about Fort Terrace. Where is it located again? Oh, we have three great locations to serve you, honey. Which area? So if you in the Carmichael area, we do have one in Carmichael. It's right in the Scotiabank and that plaza. And we also have one in Collins Avenue, and there is one imaging at Grosvenor's where PMH is. Okay, well, Collins Avenue sound more closer to me. Okay, awesome, darling. It's good to go get your breast checkup. I really appreciate the Yes. call. Hi, don't go yet. What do you think about the topic? Are we talking about? So the topic we're talking about, I hope she got it. The topic we're talking about, because some people is just call in and didn't get the topic. But what we're talking about, sweetheart, is this guy that paid for this young lady's apartment, and he cannot go in the lady's apartment. Are you there? Yes, I am. Yeah, what do you think about that as a woman? Can you repeat it again, please? Okay, so this guy met this woman, right? Mm-hmm. And he's paying for an apartment for several months now, about 5 months or so. And the apartment is upstairs, so that's what I was told. But he cannot go to the apartment. Every time he goes by her, he have to talk to her in the car. Oh, no. Well, then she has somebody else up there. That's what Bingo. thank you. Yeah. Oh, I like Yeah, smart She people. she have a ghost inside the house. Yeah. It's a big She has ghost. somebody else up there that she don't want, to break up their part. My Lord have mercy. I love smart people. Thank you so much, darling, for calling. Have a great evening. No problem, Lady T. Bye, Good honey. night. Good night, sweetie. Oh, such a sweetheart. Okay, so there you have it. The same thing that I was saying, right? From a woman's perspective, right? So my listeners are live on Facebook, and somebody said, Maryland Victor said, "Oh my world, this is so crazy." I know, right? I know that is so crazy, right? Oh, I could imagine. So anybody else want to call? 323-6232, 325-4316, 325-4259. I love it when women, take heed, because I had my caller with called about wanting to get the information on Fort Terrace so she can go and get her breast check. I love that. Love, 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 love it. Et parler conversation m'a fait après-midi assez. Yeah, Andy already told me c'est ou même qui coméraille, il dit ça, il dit c'est coméraille. Okay, il là avec nous. The conversation I'm having, conversation m'a fait communauté haïtienne, c'est un monsieur qui avec une femme et la paye appartement pour fille, mais il pas qu'à en l'air dans appartement pour la ouais fille. Est-ce que nous entendez? Ça nous pensez de ça. Ça nous pensez. Ça qu'a fait. I know, right? It is crazy. Everybody's like, that's crazy. But those kind of things happened. And I just thought that I would talk about these things because that's reality. I mean, this is the real world. These are the kind of things that happened every day. And sometimes you hear so many stories and you're like, okay, what can be my topic for this evening? And then you just pick out one of the random stories that people come and, they tell you. So, because those things can be shocking, huh? How the hell? Devil is a liar. You know what? Let me watch my tongue. How am I going to pay for? How can you pay a month? You know what? I'm going to say this lady has no heart. She is heartless. There is no way you can allow the man to pay for your rent. And every time the man comes to see you, he has to go in the car to talk to you for 30 minutes to an hour? That's ridiculous, huh? That's ridiculous. That don't make no sense. That's a tellement femme ça pas gen care. Est-ce qu'elle est petite? No, li pa gen petit. So She don't have any kids. She don't have any kids. She don't have no kids. No, she don't have any kids because he va get Simon.
She's a young lady. She has no kids. I pa gen ti moun. 323, 62, 32, 325, 43, 16, 325, 42, 59, c'est le numéro pour nous aider, pour nous participer dans la conversation. Et Melan Victor dit c'est compelli. Vous comprenez? Il dit c'est compelli. Il me dit, well, compelli, on l'a dit c'est vous-même. Yes, Et comme normalement, nous apprécions support, nous apprécions tout le monde qui live dans Facebook. Et nous saluons Michael Jedi, Cash, et nous saluons tout l'autre monde encore qui branché, et monde qui peut pas brancher, c'est là pour nous brancher. We are live at Guardian, and indeed, it's Let's Talk Together. C'est une émission communautaire haïtienne, une émission qui est là pour informer, pour éduquer nous. Et de ça qu'a fait dans le pays à tout. Et qui là tout pour nous faire petit dialogue nous faire tout bagay net. Tout bagay net, petit dialogue nous pour nous parler. De ça fille a fait monsieur dehors. Non, de ça, monsieur. De ça, mesdames, a fait. Ah oui, a fait monsieur dehors. Yeah, to talk about the hurtful things that the ladies are doing, right? Because I definitely can't pick for them today. Not when it comes to that. I cannot sit behind this mic and said I could agree with such thing, because I don't. The man, he need to find out what's going on with the same woman he going with. There's something behind it. So I don't know and you don't know about. So if she don't have no one, why the person don't pay the rent cannot go inside the house? That's what I ask. You know? That's the exact thing that I ask. Still, I'm She like, don't have no kids. you don't have any She kids. don't have no other You man. single, the man. I don't think the man is You married. might think she's single, but Well, according to that, she's not single. If she's acting that way, it's obviously she's not single, right? okay, she's not single. Because she cannot be single. And she's lying to the man. She can't be single. If you have a whole man paying for your apartment, He's very fit. what is the other man doing? Is it she has somebody else, eh? I guess so. Yeah. He should have somebody else. Well, that's what the man. That's what he's been doing, taking care of the woman, pay the rent for everybody. That is sad. Une situation qui est tellement fragile. But m'pa fin blame fia, you know. Parce que pour qui ça, c'est pas un petit moun lié. Nèg la pas un petit moun. So you're trying to say if you find a donkey, you ride it, eh? Of course. So if you find a donkey, you ride it. Well, which is Okay. true, because It gotta be a You jet. can- Dis-moi, a jet. you got to be a conch in the Bahamian dialect. It's a conch. That's what he is. That's a word we always say in Creole. Olivia. In Bahamian language, he's a conch. Yes, come on, man. Gots to be a conch, because there is no way, huh? So, woman, you as a woman, you see, is very, you know what I mean? But come on, man. Ou si ta ou pay un kay pour un fille ou pas jamais rentrer dans là, il faut regarder est-ce que pas quelque c'est pas quelque you know the Robert on a again oh boy. Man, Robert is at the house. Oh, Andy, that is hilarious, But- huh? Je souhaite que next ça il pas payer l'autre côté pour la faire ça moi on connaît parce que syndic inside the house. So pas une autre bagaille qui fait tout. No, of course not. Nothing else can happen, eh? If you can't even go into the house, that means you can't even do nothing else, Don't even eh? do nothing else. It don't make sense, because the first thing is to invite the person into the home for a cup of tea or coffee, depends on what they like, and then you all go from there. But if that can't even happen, we all go from there. But we want to send a condolence à famille Tifia. Quoi dit comment il est? Il y a Pierre. Tifi qui mou. Pierre? Yeah, un Tifi qui mou qui était quand était Elutra. It's a young Haitian Bahamian girl who died. Did you see the video that was going around Yamakra? And she just went straight. Oh, it was an into- accident. Yeah, Oh, yeah, I into heard the about sea. that one, yeah. Trying to figure where she was sleeping, and I don't know. I didn't know the road because she didn't even stop. She just went straight on the Honda that she was driving. She was a single mother. Wow. Went straight into the sea. They found her body. They said she's in her 20s. Yeah, my heart goes out to her family. I know, right? We just have to be so careful again, ladies.
if we are out in the road late at night, especially if we're drinking, whatever it is, we might be sleepy or, even sometimes it don't even be drinking, you might work a double shift, especially if it's the ladies who work Just at the tired. hotel, Yeah. and you may be tired. If you cannot drive, just stay there. I don't think they'll have a problem with you even staying at the lobby in the hotel. Yeah, until the next morning if you cannot drive, if you can't call a relative or somebody to pick you up at that time, because, those shifts are crazy. Yeah, you feel Sometimes, tired, it's yeah, best for you sometimes to they get just off at 1 o'clock, 2 park the o'clock, car 4 on the side of the o'clock. road. Yeah, or just don't leave at all, especially Yeah. if you work to the hotel. But if you work somewhere else, and I think the reason why most persons don't do that anymore, because there's so much things happening in the country, so they don't even want to They're risk. scared. Yeah, they scared, especially being on the road 2, 3 o'clock in the morning. You wanna rush to get where you're going, but please do not do that. Just lock your doors, put all your windows up, and have somebody on the phone with you, or I don't know, because it's not safe to be on the phone either, but I don't know if you have like a speaker on your phone instead of you being on the phone like that, have a speaker on, and then that way you could communicate with whoever. They could let you help you to stay up whilst you're driving. That's very important, ladies. We have to stop rushing, because sometimes you don't make it at all. It's better to make it safely to where you're going and do, rather than don't make it at all, because that's the thing. We don't make it because we try to rush to get where we're going. We cannot hurt the roads, remember that. We can't do anything to the roads. So please, let's drive safely. Ladies, safety is first. And if you are drunk, don't drive. Don't drive at all. No, have a designated driver. Toujours, moun ki pati yo, kay nan ti fête ou kan kote ou ale ya, s'il vous plaît, pa kondi. Ok? Sinon, santi nou te bre yon ti bagay, pa kondi nan la ria, li pa bon, la ap kondi ta, paske you can kill somebody else also. And when I watched that video, I said, thank God that another car wasn't coming, because she could have taken another car with her, because she went straight across. And that could have been, she could have cost somebody else's Yeah, life. miscontrol or she'll fall asleep. Yeah, it could be one of those two. But sometimes, we go out late and we drink also. So that can also be a factor. Yeah. So it's best to be Sorry. safe, yeah, than being sorry. En tout cas, Andy, relation bagay sa m'pa konnen sa pou m'di paske il tellement chaud. M'pa konnen sa pou m'di. Okay, you guys are tuned in to Guardian 96.9 FM with Fresh News Smart Talk. We will be right back after this break. Seyen epi chita, s'il vous plaît, yap rele pour radiographie ou. Tale. Se sa ki fè rele Saltan. Ou pa gen problem nan Fort Terrace Diagnostic Center, Image at Grosvenor's, nou pa jam fè plize rendez-vous rezultat. Sa vle di, entre soti. Si test depi stajou moutre ekran, radiolog nou ka kondi alternatif test depitaj sa. Kounya la même. Ou bien, relez nous dans 328 81 57 pour faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien relez nous dans 328 81 57, faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien visiter location nous Kamakelod Chodia. Always on the go? Missed the show? You can now listen to Guardian Radio talk shows anytime, anywhere on Spotify and YouTube by searching Guardian Radio 96.9 FM or by entering the name of your favorite show. You can also listen by logging on to GuardianTalkRadio.com and clicking on the podcast tab. Guardian Radio, continuing to provide you with fresh news and smart talk anywhere, anytime, all day. You try to rest, but roll with the best. For all your printing needs, there ain't no one better, no. For posters and banners, magazines and flyers, for window decals, greeting cards and newsletters. No job too big and there's no job too small. You name it, we can print it. Just give us a call. Let print
a masterpiece to life. Located in the Nassau Guardian Building, telephone 302-2361. Some medical facilities pride themselves on offering multiple services. At Fourth Terrace Diagnostic Center, imaging is what we do. Same goes for imaging at Grosvenor. Whether you need an X-ray, mammogram, CAT scan, or ultrasound, we have a team of board-certified radiologists on staff, on site, each with their own area of expertise. Results are submitted to your doctor within 24 hours. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. This is Guardian Radio 96.9 FM, streaming on GuardianTalkRadio.com and the Guardian Radio app, Nassau, Bahamas. Good evening to all. Welcome back to Guardian 96.9 FM with Fresh News Smart Talk all day. I am your host, Lady T. Alongside me is my co-host, Andy. Welcome to Let's Talk Together, communauté haïtienne. Merci pour tout le monde qui fait brancher à Guardian 96.9 FM avec animatrice communauté haïtienne, Lady T. C'est un plaisir pour me là avec nous, pour nous faire parler. Et parler cette émission, ça, c'est une émission qui est là pour informer, éduquer, nous parler de toute qualité de bagaille, Jean-Claude dit, et dans l'émission ça. Mais à ce moment, on a parlé des relations, filles avec garçons, côté on garçon, à payer caille pour filles, mais li pas aller en les appartements. Est-ce que nous comprenons? Pas qu'à entrer dans caille là, mais lui-même à payer caille là. Et qu'on y a là, it was just on a little break, right? Moi avec producer, m't'a parlé producer, me dit, si you're content, moi suis content. I'm just content, c'est pas moi-même. That's a good one. If they happy, I'm happy for them, but I'm just happy that it's not me. That is definitely the truth, right? There's no other way to put it. So we want your opinions. We want you guys to call the show. 323-7032, 325-4316, 325-4259. We want you guys to call. The number is 323-6232, 325-4316, 325-4259. Is it okay for men to just to pay a women apartment now these days without even going into the apartment? Is that okay, fellas? Because I want to know, like, is that the new thing that they're doing now for 2025? Because I'm sure a lot of ladies would want that benefit, right? Why do you agree with that, though? Because if that's the new thing for the 2025, is being a conk is the new thing? I don't know. I want to know. It's okay because my conscience is telling me it's not okay for somebody to pay for your apartment and they can't even go and see. Unless the person choose to not to go inside. You know what I mean? Like if I'm one to pay, I might choose not to go. But now for the woman to tell me I can't go inside the apartment, that one I paying for, that don't make no sense. That's what I think it is. I think the woman is saying that the man cannot go into the apartment. She don't agree with him going, and he's fine with it. He's fine with just paying and not being able to go into the apartment. But did the man had good or something? He's okay. He's probably head over heels for her. That's the only thing I can say. I mean, I can't even find any excuses for that. I know one thing. That woman is a genius, right? She I don't know what she's doing. I don't know what press whatever press she did. Child, listen to me. Every woman need that prayer. Because that prayer is sure working for her. Because these men now, they barely could buy you lunch. If they buy you lunch, and before they buy you lunch, they want to be like, hey, can I get your number? What's up? Like, buying you lunch is a thing. You can imagine paying a whole apartment now. Everybody have... Parce que gen bagay ki pi go passe ça derrière que les dit moi même avant que nous pas connaît. Gen ki gen chance. Some people born with all their luck. It's not simple. That's very complicated. Trust me.
there's a lot going on. I mean, at least behind the scene. So we don't know about it just like that. Trust me. So, nous pas connaît des monsieur qui paye appartement pour fille. Mais c'est qu'à payer appartement pour fille qui fait la paye dans condition comme ça, gagne l'autre bagage qui derrière que moi-même ou même que nous pas connaît mais fille connaît. Well, You know what I mean? I mean, She might do something from for the her, information, I don't know. From the information that I received, is that he's paying for the apartment, and he would like to go into the apartment, but she don't agree. They ask me, "Is that something that's normal?" I'm like, "No, that's not normal." Nous That avons was the auditeur information that I sur received. Facebook là qui a suivi ensemble avec nous, gain Guito La Fortune de DJ, right? Max Merige, big up. Bah de nous monsieur ça que nous pensons est-ce que pas nous même qui dans situation ça qu'a payer caille pour mesdames et puis nous pas rentrer dans cas là. Yeah, ou pas comme mon garçon qui paye caille pour une fille, il pas entrer dans caille là. That is garbage, hein? Là nous pensons monsieur, mais pas garbage ça, eh? Ça pas fait sens, man. Et pour nous parler réalité, réalité c'est réalité. Mon pas contre qui qualité pour y faire ça te fait. By vérité argent. By vérité argent, Gain on yeah, prière. man. Exactement. That's what I'm talking about. Gain on prière. Bon prière fille te fait. Gain on prière. Mais ça mais qui qualité prière femme ça te fait comme ça? Je vois je ne prière ça aussi. Ah, bon mon a paye caille pour 5 mois. Il pas jamais aller dans caille là. Comme ça tu pas jamais goûter ba là tout. Oh, bon côté non bagay. Côté jeune bagay pour goûter bon moun n'a pas quand même boire thé même. Mais mon petit café pas boire ces bagay t'a goûter. Ah, moun ça va là dedans. Côté un haïtien, nèg la haïtien là. Pas quoi haïtien man, pas quoi haïtien. I can't believe that. Monsieur, gen cause. Parce que bagay ça m'a connait qui a. Mais ça pas un problème, gen. That's probably the new thing for 2025 to pay ladies rent without going into the apartment, huh? So what I don't know who men would volunteer to do such thing. So what we getting back? It's the new thing, eh? Obviously nothing, because you can't even go into the apartment. So what are you talking about getting back? You want to participate in our conversation, you can call us at 323-6232, 325-4316, 325-4259. Communauté haïtienne. Pour moun Marina Pierre-Louis Baz Pamam. All right. Ou là, ou branché, pas oublier. Écrit non, sans penser de ça. Moun qui veut participer, moun qui Facebook comme yo tout, si nous gen bagay nous ta remen di nous ka écrit dans commentaire. Si j'aime parler, nous pas parce que c'est un pas un pile moun non, c'est pas un pile qui gagne qui carrelé émission mais nous ka parler because nous toujours dans Facebook, n'a regarder émission en live, so si nous voulez écrire un commentaire en bas live là, nous ka dire ça nous penser de ça. OK, 325 42 59 c'est le numéro pour nous relayer. Partager live là, share live. Partager live là pour nous pour messieurs qui a ouvert gira yo. C'est vrai? Pour monsieur, pour nous ouvrir gira. Moi quoi un pile fille pas d'accord avec ça me dit but come on man yo, c'est pas vérité. Ça nous pense messieurs. Et puis tu m'ba quoi ça ba pour nous condamner garçon yo mes amis. M'ba quoi ba ma ça fait nous parce que monsieur j'ai ba ma sur trop calé men pour travail ça. M'ba quoi monsieur ça ba mas. Parce que qualité travail ça va travailler de cette mes amis. Et pas bon c'est que t'as dit ça pour mon a fait bagay ça pour OK avec ça. Pour chaque mois on paye caille. Non seulement paye caille ou ba fin l'autre l'argent tout. On connaît ça. Et puis tout ou pas rentrer dans cas là. Parce que faut caille quoi. Bon ta mettre pour gain clé cas là oui. OK. Oh. Yes. Ou mettre pour gain clé. Il t'a doué gain clé caille là même. Même faut me gain clé devant, clé ce côté. Toute qualité clé ceci clé c'est là because on va clé Non, il pas so nous a dit ça nous penser de ça qu'a fait là moi un petit problème internet là un petit problème connexion ma connaît il est là tombé parce que chaque fois là dit internet moins slow m'ta souhaité ça arranger dans radio ça ma connait ça qu'a fait non mais vous connaissez c'est comme ça bagaille même ta souhaité ça changer moun yo vous comprenez mais même si tout si gon garçon c'est ça y a fait pour 2025 là on dit pas attendre ça côté ça fait garçon paye kaifi pour comme ça ça fait comment c'est un garçon paye kaifi tout pas même couleur on va même qu'on couleur cal juste paye là yeah just paye kai là parce que mon son l'argent qu'a jeté on connaît ça fait par exemple que les chaque minorité dans un pays je comprends mais si m'a vivre même côté avant nous là dans Bahamas là qui ça qui
pour ta femme pas capable entrer en un cas que moi à payer chaque mois. Et l'argent pas qui a payé cas là. C'est soit que moi choisi pour me pas aller dans cas là. Si c'est moi même qui choisis, me gagner une raison, me dire you know what? M'a payer cas là pour chérie, mais c'est ça me pas rentrer dans la cas. Pour qui ça? Parce que c'est un monsieur marié, je ne pas vouloir voir les gens qui apporter la caillou. Mon sous quartier yo, bagay ça yo, me pick up pour nous partir, m'a payer là. Je choisi pour moi pas rentrer. Même pas d'accord pour ces filles qui disent que hey, chérie, vous connaissez que moi m'a passé ma voix, guess what? You're going to pay the rent every month, but you don't have no right to come inside the house. Hell no. Ça va faire sens et m'pas jamais d'accord bagay comme ça. Monsieur qui te kon fait bail dans temps ça yo, m'pas connait si toujours à la mode parce que qu'on est nous vivre dans 2025 là, m'pense que tout bagay yo vinn monter, tout bagay vinn plus cher et mon travail plus dur pour faire comme pour ta payer on côté pas même rentrer dans côté. OK. Ça va faire sens. La fin de tout, si c'est un monde nous voulons faire un bagage qui est sérieux, parce que parfois, on prend temps, on va dire que bagage petit monde, ça dépend des situations, garçon là-dedans, mais nous mais c'est à part un monde qui est marié. Si tu es conseillé et tout, c'est pour monsieur te payer un seul chambre pour c'est ça que moi senti dans bagage là. Ce soit fille en gagne prière que lui réciter. J'ai dit femme ça te font prière spéciale. Pour faire moi je pas connais côté italien te fait prière ça même besoin. Il fait une prière spéciale pour nèg la capable à bal l'argent. OK? Bal l'argent. C'est que pour c'est lui-même seulement pour nèg la bal l'argent fait ça que lui voulait et puis nèg la pas ka well, nèg pas ka contrôler. Et puis elle vient côté il a monté que lui tout le temps chou et pourtant nada. But hey, si c'est on l'argent on va manger dans état comme ça tout, on va payer ça mal d'eau parce que Gen problème, oui, gen problème. Gen problème. John Fuego Maurice. John Fuego Maurice. Ouais, sur Facebook. Oui, Maurice. Yeah, salutations, merci en pile de ce que vous branchez sur l'émission. On dit nous merci. Pas oublier pour nous faire commentaire nous sur Facebook page là. Nous pas pour nous timide parce que moi haïtien on se sent timide sur yo connait. Même l'émission faut nous parler. Il va vouloir longtemps après l'émission, c'est même bagaille là. Après les radios nous timide, nous pas doit timide. Depuis c'est une émission haïtienne à faire en créole, automatiquement on parle monde qui critique ou l'émission on dit sauve ou faire sauve. Pas dire le sauve qu'on a bail maudit mon émission. Non, on connaît pas parler en gens présent. Vous comprenez? Tu pas besoin peur pour parler créole ou j'en voulais. Émission pour lier. Émission communautaire haïtienne nous fait pour carrer ou parler créole ou bail commentaire ou son senti de ça qu'a fait là et ça c'est un sujet on te gen l'autre bagaille tout côté Anderson gen une fille qui avec un garçon. Right? Li avec garçon ça ensemble mais moi garçon te gen plusieurs filles sur lui. Est-ce que vous comprenez? Mais gen un temps que garçon pas gen ti moun mais ti fille a gon ti moun. Mais quand y a la garçon toujours pas gen ti moun mais toujours quand il veut faire un ti moun. Fille a toujours été avec parce que plus que il dit comme ça fille ali mais ça fille a dit plus que il te remet garçon il connaît garçon gen te fait vous comprenez te gen l'autre femme sous lui yo te bataille ou connaît discussion mais on y a yo back ensemble mais garçon pas gen ti moun fille a gen un ti moun déjà vous comprenez quand y a garçon toujours vle ti moun fille a même dit il pas fait ti moun pour garçon ça comment ça ka travail fille a gen ti moun déjà il y a gon seul petit mais garçon pas gen petit mais plus que il te apprendre il connaît que garçon te gen l'autre monde sous lui quand y a là il dit pas faire petit pour garçon encore pour nèg la marcher possible pour quitter fille so m'pa quoi garçon connaît est-ce que fille a pas fait petit pour lui encore mais garçon pas mais garçon tout garçon égal pour 2025 là mais ça mais radio ça crase dans maman soeur est-ce que le pompier radio toi chaud yandi est-ce que tout garçon yo
égaré pour l'année 2025 là. Mwen pa konnen, paske garçon an pa konnen si fille a di, si fille a pa vle petit encore. But c'est normalement femme, c'est moun qui tellement intelligent. Yo ka avec garçon an, yo konnen plan a yo pa di rien. Est-ce que vous comprenez? Il just pas dit rien, garçon pas konnen, hey, this is your plan, you know, you don't have, cause listen, mettez ça en place. Can you imagine that you with a man, you have a child, but he don't have kids, right? But you wanted to have a child with him at first, but you changed your mind. Now you don't want to have any more kids, right? But the man don't know that. But he still need a child because he don't have any kids. But right now y'all don't share the same goals anymore. Like, what are you gonna say to him? Or when are you gonna? The right question is, when are you gonna let him know? Hey, I'm not interested in having a child with you anymore. I'm not interested in having a family with you anymore. When are you gonna say something so that he can move on and to find somebody else that wanna have a family with him because he don't have any kids? Of course, he's gonna want a family. Of course, if you don't have any kids, so and then you do not plan to have any for him. Why not just tell him that I don't want to have any, I don't want to have any kid for you I don't want to have any kids for you anymore. I don't have. You know, some woman is very selfish. I'm telling you that. But I think that's being selfish. If you all you want the man to be here and taking care of you, and all or not. That's what it is. When the poor man to suffer and know farewell, you don't want to have a future with him. Let him go. Let somebody else that want to have a child for him have it. Li pa supposé comme ça. Mettez mon à l'aise ou connaît que pas fait si moun pour lui. Getan dire ça que ou pas ka fait si moun pour lui. Ou pas intéressé encore. Est-ce que ou connaît il te gen l'autre monde sous ou whatever. Vous comprenez? Ou te connaît gen OK. Si the problem. He cheated in their relationship. All right. Ou connaît parce que li cheat dans relation. Ou pas d'accord pour faire si moun pour lui. But ou d'accord pour toujours là. Taking, you know what I mean? Come on, man. You're taking too much. Ou vle pour qui bon mesdames 2025 ça. Si moun 2 millions, you know. Okay then. Si moun 2 millions. Si moun 2 millions. Okay then. C'est yo besoin. Y a besoin ça y a chercher à tout. Okay. C'est si moun 2 millions. Garçon qu'on y va. On pas cause grand monde c'est si moun 2 000 they want the girls who born in 2000 they said. Pas comme pour ça bon garçon pour qu'on y a même parce que yeah, papa yo même c'est yo même garçon yo trop full yo besoin ti moun 2 millions même a bail pour ti bail ça voter c'est ça c'est ça nous besoin n'a besoin ça nous t'a chercher n'a besoin parce que ça pas bon you know la moun vinn dim gen bagay moun nan dou ou dit oh ça mais ou gen ke vous faire moun nou bagay comme ça ou méchant ça c'est crime lié crime Ndeka comprendre si moun nan te kitan gen yon ti moun déjà OK nous chaque gen yon ti moun la dit ndeka nous pas vle faire avec parce que moun nan li pa gen même oui on jeune garçon moun nan on vle pour rester là pour la occuper ni ou même ni petit tout pendant que lui même li pa gen on grand ti moun et ça va passer demain ça va passer puis devant OK ou perdre temps moun nan ou qu'on pas vle faire un fouti avec moun on dit non OK tellement pas intéressé encore Max Merizier merci en pile de ce que ou le toujours branché Max nous merci toujours branché pour parler avec moun nan dit et pas intéressé encore m'était intéressé mais puisque moi ou violer relation avec gain m'pas m'ka nan ou encore pour gain faire petite pour quitter mon nom pour le faire choix pas comprendre mettez la laisse la décider fait nous changer mission non qui dit mettez à l'aise que la décider yes c'est que s'il vérité accès que li pas vérité parce que moun vraiment il pas vérité bon pour moun pas gen ti moun pour choisir ou avec un moun ou ta vle faire un petit avec moun ça moun n'a pas d'accord pour faire petit avant encore mais moun n'a gen petit paille of course he's going to leave there's no way he's going to stay because les dit moun n'a d'accord pour le rester parce que c'est lui même qui fait choix pas il choisit parce que on mettre la l'aise mettre la l'aise pour expliquer le faire hey on ça passer moi mon c'est vrai mais si c'est pour ti moun pas ka bon yon ti moun fait que pas d'accord pour me faire petit avant encore
Là, moi-même, ou mettez à l'aise, laisse ça, m'a bien pour me faire un choix. Est-ce que moi supposé toujours ensemble avec Lady T, ou bien I have to find someone else, so just to have a kid? Yeah, just to have a child with, because like that, if you go outside of the relationship to have a child, she can't be mad, you know. No. She cannot be mad because it was her choice to don't have any, knowing that you wanted one, and knowing that you don't have any. That's her being selfish, huh? Si que qu'on est arrivé dit, hey, you know what? No. Non seulement que je suis pas d'accord pour me faire petit monde pour, et puis tout je suis pas d'accord pour faire le petit monde dehors. Non. Ça va bon. Bye, parlez-nous, moun yo kap gade émission, non, bye, fait commentaire pas non, pour nous dire ça nous penser de si ça nous penser de bagay ka fait dans réalité, ça c'est réalité. Misère monsieur a passé, non, a passé, non. Misère a passé, misère voulait passer. Misère. Oh mon gars qui t'en fait gros mauvais choix ça, yo a venir dire misère. Misère mesdames choisi. Misère mesdames a fait c'est misère vrai. Really, that is true. Après monsieur passé dans l'année 2025 là parce que anniversaire là pour monsieur même parce que nous n'a pas trop court monsieur. Ouvert genou. Trop court. Pas quitter mesdames nous qui va faire un pile goal sur nous là. Un pile goal. Mesdames ça c'est goal. Mesdames 2000, ti moun 2000 yo doué. Ti moun 2000 oui, pour pas faire goal là. Mesdames ça c'est spécialiste yo dans faire goal. Ça qui veut tout qu'on a les dit go qui bon monsieur qu'on a. Yo tellement en met de quoi yo, pas connait si c'est côté au jeune l'argent, si c'est pas dit pour lui, yo juste prend plaisir pour y gaspiller l'argent parce qu'on pas qu'à dire pour après tu dis faire comme et puis tu pour bailler l'argent dans PI pour quitter on mon a bamboché sous par le fait qu'on remet mon nan qui genre de remet ça qui genre de relation ça. Est-ce que c'est un seul bol lié ou bien lui dans tous les deux bols? C'est ça tout. Okay. Ça vraiment important. Parce que le plus souvent, Jean, deux cas ça nous expliquer là, c'est un seul bol lié. On voit. C'est que c'est pas deux monde qui remet qui ensemble, c'est tout simplement que yo ensemble pour un avantage que a chercher pour avec un bénéfice que yo joindre, que yo profiter pour yo prendre pour yo piller à fait. Que c'est même genre abuser nous après tourner bac sur premier topic là c'est que fils ça qui dit et jeunes gens ou connaît que moi mon c'est vrai mais on capé caramo pas rentrer non ça c'est l'avantage fille parce que il connaît ça le fait pour qui ça que il fait il pas un avantage nèg là et il y a une région qui bien déterminée que moi même ensemble avec que nous pas connaît et là nous prend deuxième topic là côté que ensemble avec mon nom ou gen un petit monde et mon nom lui-même li pas gain et ou pas d'accord pour faire un petit monde pour lui mais on voulait pour le rester là pour la bon manger bon boire occuper petit tout donc il pas gain un petit monde même come on li pas bon nous pas petit monde 2000 on parle de petit monde 2000 Timon 2000 mesdames Timon 2000 et monsieur fait des gars comme ça c'est monsieur 75 ans tu mesdames 2000 yo qui fait danger comme ça oui mais ça si mesdames ça aussi point et bien yo toujours dit parfois ça qu'on mais là on va mourir bon moun n'a choisi pour aimer moun il va écouter l'autre moun ça qui bon pour lui c'est livre là dedans pour mourir c'est pour ça pour nous dire. Moi c'est celle conseil m'ka bon m'ka dire ouvert la fini tout c'est pour be careful dans bay moun ça conseil because ou pas connaît les moun yo dormir ensemble il a dit c'est lady lady qui t'a dit pour quitter pour quitter parce que il t'a dit comme ça c'est abusé pas abusé c'est lui même là il t'écoute 96.9 okay no pas problème c'est 96.9 that's fine but you know those pillow talks you have to be so careful how you even give people advice because the couples when they go at the end of the day and they go home and they go and they do their pillow talks they say oh lady T child she tell me leave you can't mind you see but you can't tell them to leave the person no but I'm just saying like sometimes you depends on what you say because one like me I'll be like that don't make sense no real talks I'll say leave you because why am I gonna say that I'm gonna say hey you gotta make the best choice that fits you. At the end of the day, that don't fit you. You want a child, this person don't want a child.
where you stand. Where you stand in this? Huh? Where do you stand? Y'all do not have the same goals and mindset anymore. The minute you and somebody that you had chosen to, spend the rest of your life with, to get married with, or to build a future with, if you're not on the same page, it's not going to work. That's like me wants to build a house, right? But Anderson don't want to build a house. Or whoever I'm dating is not for that. They want to buy Hennessy all day, you know what I mean? They want to party all day. They're not on the same page with me. What am I going to do with somebody like that? I'm saving towards the house, but you don't want to save towards the house. You don't want to do it. So move on. You have to go. Yes. So definitely I'm going to say you have to go. Do not let that woman use you. You needs to go. Find somebody else that's willing to have a child for you and get stepping. Do not let people use you. That's it. That's what I'm going to say. So that's why I be careful of what I say. I say left because I'm going to be bold. They always say love is blind. Yeah, it makes you be a dummy. It makes you stupid. That's what it does. You don't have no sense. The love is blind, and blind just for you to spend on person. Yeah, sometimes we just have to take so much. We tend to put so much emotions into our decision making, which can cripple us. It's good to just think outside the box sometimes. Make it make sense. Don't put so much into emotions and feelings. And when we're making our decisions, especially decisions that can benefit our lives or hurt us at the long run, it's important for us. 323 62 32 325 42 16 325 42 59, c'est le numéro pour nous relayer pour nous participer dans l'émission ça. 325 4259, 325 43 16, 323 62 32 is the number to call if you want to participate in the conversation, you want to spill out your tea, you have something that you would like to say, and even if you're on my Facebook page, you definitely can, write in the comment something and just say how you feel about our topics for this evening. Because Charles, listen to me, this station is hot. Okay. Keep it. Partager, pas oublier. Share the page, share live, share the page while you're on our Facebook. My Facebook people is active, okay? Okay, moun nan di ko sa, Ing Fritz di ou pap ka pale ti moun de milio mal, no? La faute là. Mes amis, zami a ka fâché, oui? Zami a ka fâché pa ka pale ti moun de milio mal. Non, pas parler de mal. Pas parler au mal. Non, ma petite comment intelligent. Okay, I'm saying how smart Timon de milieu est. Parce que si vous avez fait qualité de gars, I have to learn from them, right? Okay, you guys are still tuned in to Guardian 96.9 FM. We will be right back after this break. Do not touch the button. Pride themselves on offering multiple services. At Fourth Terrace Diagnostic Center, imaging is what we do. Same goes for imaging at Grosvenor. Whether you need an X-ray, mammogram, CAT scan, or ultrasound, we have a team of board-certified radiologists on staff, on site, each with their own area of expertise. Results are submitted to your doctor within 24 hours. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. For fast, reliable, and impactful printing services, look no further. Let Printmasters bring your masterpiece to life. We stand by our quality products that is second to none. Our affordable pricing and friendly, efficient staff makes Printmasters the ultimate choice for all your printing needs. We can deliver any type of printing services, from banners to booklets to business cards. You name it, we can print it. Let Printmasters bring your masterpiece to life. Located in the Nassau Guardian Building, telephone 302-2361. Always on the go? Missed the show? You can now listen to Guardian Radio talk shows anytime, anywhere on Spotify and YouTube by searching Guardian Radio 96.9 FM or by entering the name of your favorite show. You can also listen by logging on to GuardianTalkRadio.com and clicking on the podcast tab.
Guardian Radio, continuing to provide you with fresh news and smart talk anywhere, anytime, all day. Seyen epi chita, s'il vous plaît. Yap rele pour radiographie. Thaler. C'est ça qui fait rele Salton. Ou pas gen problème dans Fort Terrace Diagnostic Center, Image at Grosvenor's, nous pas jamais faire plusieurs rendez-vous résultats. Ça veut dire entrer, sortir. Si test depuis stage montre écran, radiologue nous ka conduit alternatif test dépistage ça. Kounya la même. Ou bien, relez-nous dans 328 81 57 pour faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien relez-nous dans 328 81 57 faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien visiter location nous Kamakelod Chodia. This is Guardian Radio, your station for up-to-the-minute news and intelligent, interactive, and engaging conversations. 96.9 FM. Welcome back to Guardian 96.9 FM with fresh news, smart talk. Indeed, I'm your host, Lady T. It's a pleasure to have you guys with us once again. Don't forget, you are tuned into Let's Talk Together. Et communauté haïtienne, tout le monde qui fait un branché, nous brancher à Guardian 96.9 FM et avec émission en nous parler ensemble, animatrice communauté haïtienne Lady T. C'est un plaisir lié pour me là avec nous, avec co-host moi et qui c'est Andy. Et que Smith Joseph m'a assoya, mais nous t'a bien aimé pour tenir dans radio ça avec nous. Pendant a fait belle sujet ça yo. Même pas m'a vraiment checker sur parce que ça pas ou même. Est-ce que vous comprenez? Mais moi avec Andy là, n'a plité nous parce que vous connaissez. Si mon 2000 a bay problème dans l'arrière, c'est popo. C'est coup sur coup. Cartouche à voler, mais c'est un problème. Est-ce que vous entendez? Pensez de pas oublier moi à la recherche un petit monde 2000 tout. Oui? Moi à la recherche un petit monde 2000. Yeah. Okay. Il va pour m'occuper non? So c'est ça qu'a fait dans la radio là pour monde qui fait engager, c'est décision ça on a parlé de mon monsieur qui a payé caille pour une fille et pas qu'à il va entrer dans caille là. Là c'est un monsieur tout qui besoin un petit monde avec fille ali ensemble avec une fille besoin petite mais fille a vraiment pas voulu faire petite avec parce que fille a une tangon petite pas mais monsieur a pas connaît ça. Est-ce que nous tendez aussi mes amis nous tendez zin bien sûr zin nous tendez zin moun nous tendez zin si moun de milieu nous tendez zin nous tendez causer dans ça pas ça. Eh ben j'en cherchais j'en trouvais c'est ça que vous voulez moi ça m'a toujours dit les diti bagay yo pas simple gens que nous penser nous connaît et si héritage non comment parce que yo ka marrer moun yo tout pour juste occuper tout ça là dans tout ti moun 2000 yo actionnaire c'est vrai mais bagay là pas simple gens que nous penser parce que m'baka m'kwa on leur forger une nan exemple capable ouvert pour hey it's not my place right. You know what I mean? So, pour qu'on dit que c'est pas ça que y a cherché. Parce qu'on pas qu'à dire pour tout le temps ou était chaque mois pour prendre l'argent ou payer un caille. Kala pas ou pas rentrer là-dedans. Ndé ka comprendre papier kala te pas sous non. Mais faut que ait clé pour entrer là vle. C'est ménage qui là. C'est ménage ou même pas pour ça. OK. Fille pas aucune raison pour faire du pour faire du ou pas rentrer dans cas là. Faut demander faire à quelle condition qu'on pas rentrer dans cas là. Ou même si ou même ou d'accord parce que m'pa fin craser tête moi parce que nèg la doit d'accord lui à condition si grand l'amour qui plus qui dépasse il va contrôler. Comprendre parce que mes femmes go tata go tété. Tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans. Anderson, ça qu'a fait dans News Haïti, est-ce que checker pour dire ça qu'a passé? Tout ça, on mettait devant, lui obligé d'accepter. C'est vrai. News Haïti, on va checker, non? Les dit. Même temps, il dit, il y a un problème. Haïti, tout est en bas. Mes amis, mais on dit comme ça, Delma, qu'on a ce problème, oui, en pile monde mourir. Et Port-au-Prince, tête en bas. Nèg yo fin prend pays,
nèg gang yo. Pour pays ya et c'est eux même qui a dit pays yo cap commander ça que yo voulait ça qui a fait. Et à cause de ça, toujours gen moun k'ap courir qui pas jamais rentrer la caillou. Et bagage ça nous pas connaître qui est que li a fini. Comprendre? C'est que gang yo dit yo pas déposer zami yo. Et qu'il est ça m'a regardé yo qui le soit et la mort sans jour. Qui dit comme ça chaque venu veut qu'on y a en pile dans monsieur dans gouvernement yo fin mettre zam yo même qui fin mettre zam dans main yo. Qu'on y a battre pour essayer de retirer zam dans main yo parce que zam nan vinn tourner contre yo. Mais dans ça monsieur dit les m'a fait logique même pas ouais et zam nan vinn tourner contre gouvernement contre gros nèg yo. Moi zam ça contre ti malheureux yo parce que c'est eux même qui toujours a souffrir. C'est eux même qui toujours dans courir. C'est kayo qui toujours volait toujours à piller yo quand tout bas fait piller sur yo. Et c'est eux même tout qui toujours a mourir. C'est que ça l'en 100 jours 10 jours dia, c'est que m'pa fait sens parce que si c'est eux même qui te bon zam nan puis on mettre dans état que y a et qu'on a voulu détourner et pour chercher pour détourner sur yo. Ouais, c'est ti malheureux qui en bas la ville là pas ka descendre al vendre de graines d'huile. Si malheureux qui a prédit qu'a porter beaucoup de l'eau sous tête de glace pour c'est lui-même qui a victime. Every time that I do a show, I have to bring Haiti up because it's just getting worse and worse. The reason that I was watching the news, I think several days ago when I saw in Delma, the people are running for their lives and they killed a lot of people in Port-au-Prince, where they said barbecue told them, hey, this is what they're going to do. If they don't leave, this is what's going to happen. Yeah, they have to leave and we don't even know where to go. That's the next thing. That's another thing. It's so devastating and heartbreaking, man. Yeah. It's like every year Haiti getting worse. But chaque jour nous lever, the praying every day for Haiti. Haiti gonna get better. We don't know when. Let's have a faith. Keep praying. But prize without work is dead, though, and listen. We needs the work. The work needs to be done. You gotta, all this corruption in Haiti has to be dealt with, first of all. And the gang is another issue for Haiti because the gang now has taken over Port-au-Prince. Like persons ask me, when it comes to traveling, they like, oh, I'm not going to Haiti. Haiti is terrible now and it's, terrible state. No, it is not the entire Haiti. I'm always going to say that because people never get it, And you come across somebody that wants to go, no, nothing is happening at Cape Haiti. Or Cap okay? Port-au-Prince is the city. That's where everything is happening. That's where the chaos is. That's where the gangs are. Nothing is happening in Okap. Okap is safe. Okap is safe to travel. You can go in Okap. You can go Okap. Because I recently was talking to my friend. He stayed at this hotel that I would like to stay in Haiti. I can't remember the name of the hotel. But anyways, he was there and he was having breakfast. And he had his big bowl of soup, at the hotel. I'm like, wow, And he was having a good time in Haiti. This just was a few days ago. So nothing is happening in Okap. Okap is safe. Planes go there. You can go and visit. Nothing is happening there. But Port-au-Prince, I advise no one should go to Port-au-Prince. Nobody should go to Port-au-Prince. Not at this time. Not at this time because persons are running for their lives. They're leaving their homes. I had watched an interview on Tele something and where the person said he had 2 houses, décaille te gen. Il dit perdu tout le décaille. Un garçon qui a crié fort comme son petit monde. Il dit perdu décaille, il te gen décaille, perdu tout le décaille. Kayo gang prend kayo nan may. Mes amis? That's very sad. Mes amis, pour moun fin travail toute vie pour acheter kayo, pour gen kayo bien normal côté ou connaît ou ka safe, feel safe. That's your safe haven. And for gangs to just take all away from you. Sometimes they shoot your family in the front of you. That just happened like 2 This is a serious situation, Yeah.
No joke. You watch them doing it. Yes. They can't do nothing. But did you watch It's the? very Did sad you? part. You saw the lady, The baby? the baby. Oh my God! The gangs literally throw the baby in the fire, and then the mother killed herself. That was another. I'm like, how could you throw this Right. little baby? I don't even want to talk about it because Oh when I my God! watched It gives this, me chills when I watched it. I like, oh You my can't God! imagine Tears the was coming out lady- of my eyes. the baby. Throw the baby in the fire. The mother killed herself. After she watched that, anybody would have lived with that kind of pain and Yeah. after witnessing such cruelty. Oh, Right. cas, Anyway, Haiti- let's back to Yeah, let's- that's really yeah, it's just it's a topic that every time you touch it, right, it gets so touchy that you don't even want to. They supposed to have election in November, and I'm not even sure how that's gonna work out for them. Anyway, God. That's God. That's only God knows. Only God could come down. I don't know understand. have election Haiti with all the guns still there. They're still living. That's what I'm saying. Anyway, don't touch. Let's see after that for next time. Yo ta dwe gen eleksyon nan mwa Novembre nan mkwa Haiti, sa e lè sa pou yo te gen eleksyon, men koman moun yo ka fè eleksyon avèk tout gang membe sa yo men, yo pon peyi nan men moun pa ka nan yo tout Delma moun pa ka la men, yo mette moun deyo yo bo tan pou kite kayo yo. Fè kan sete, koun ap mwen achete. Oui. Sa m la Haitien, bon do. M vreman konen si Haitien chanje, because Haitien m konen lontan yon pa kon sa yo. Pa gen yo encore le di. Ça me laisse because combien bandi yo pour tout le monde pas mettre ensemble yo bat moun sa yo tuer yo. Eso pa ka kompren nan. An nou di, ok, par exemple, an nou di 1000 bandi, an nou di 2000 bandi. Alors, an nou di 3, an nou di 5000 bandi, seulement a kontrole yon populasyon. A kontrole reste peuple la. Ap kontrole respect la ki gen million combien moun. Nous tout pas ka vin mettre tête nous ensemble. Hein? It's Nous pas ka mettre tête nous ensemble pour nous retirer dans pays ça. Non, Yo puis là, ka tuer 2-3 nan, you know, mais on pas ka tuer nous tout. Là nous gen tête ensemble. eh bien, en plus là Nous aussi pas nous dit l'union fait la force, c'est pas vrai? Yeah. En plus là aussi pas limite là, oui. M'pa quoi nous gen ça encore, non? Tu avancer vrai. Il va pas aller vrai. Comprends? Well, raison ça fait pas ka aller, and c'est semblé camper. raison ça fait pas ka aller, semblé en pile monde d'accord avec gang yo. Semblé en pile Yeah, en plus là, leader. yo connecté. Yo connecté. Gen moun ki te di m ko sa ni gen professeur là-dedans, gen moun ki travaille dans le gouvernement là-dedans. Eh bien, c'est même ça que je dis là-dedans. là, oui. Et la Ça motion faut- vous dit c'est gouvernement c'est lui même qui met des armes dans la main yo. Pour qu'on ait yo vinn pas qu'à contrôler les armes nan. Zam nan vinn tourner contre yo. Parce que tout ça qu'a fait là, c'est eux même qui te mette yo devant ba au droit pour yo te faire. Parce Parce qu'on que- a la vinn dégénérer dans main yo. Parce que that means now ou pas ka contrôler Ça un veut dire que côté. ça que yo te répondre avec yo. Par exemple, je te dis comme ça, hey, OK. Mais ça que ma bo téléphone ça, si que vous fait ça, si que vous fait ça. Les yo fait ça, moi de faire yo fait, qu'on a pas joindre téléphone nan pour yo ba yo. À cause joindre téléphone nan pour yo ba yo, qu'on a me vinn lever compte. Au lieu de lever compte yo même, contre gouvernement, yo lever compte ti masse peuple là. My lord, my lord. Et vous le mariti ça là. And you know, the thing about it is the reason why Charika, honey, how you doing, my love? Good evening, sweetheart. Thank you for tuning in. I think the problem too is if everybody is corrupt, you will never ever get to deal with the root of the problem. No. Because, okay, for example, I could say, well, today we're gonna have a riot. But the corrupt one that's working with us is already calling the gang leaders to say, hey, know what's going Anderson Dose is coming to have a Yes, riot. So they are prepared. Like They that always have one. Like that we can't even catch them. Can't even catch them. So it's, it's too much mold. They always have one, but you don't even know who the person is on top. Too much mold. And that's what causing them to probably can't catch the gang leaders. Because there's always somebody
giving them some kind of inside information Yeah. and saying, okay, The same set will sit down on the table with you. Is one yeah, of them. giving Pass them on the the inside message. information, yeah, telling them, hey, they coming to look for you guys. Move from where you're listening. Go to another location right away. It's terrible, right? Yeah. We They are control our, we everything, are our man. own enemies, eh? We're killing ourselves. It's terrible. But I just found out, does Haiti have any carnival this year? I don't think so. Haiti's not having any carnival. Cannot have carnival. We always say carnival. February then gone. Hmm. I think they announced No. that they wasn't having anything, huh? I saw it in the face of Haiti or something. That they said they wasn't having. I think if they did, we would have seen it. We would have heard about it. No. Now you have to remember, thing I'm gonna fall. Easter gonna fall until April. Marseille going to push it back. Yeah, I hope they don't need to have nothing. That's what they need to do. They Carnival. Carnival. Foolishness. Try focus on better in the country. Carnival. Carnival what? We'll find out. Try deal with the corruption that they have in Haiti. En tout cas, m'pa wè moun ki rile, m'pa wè moun ki fè komantè, an ba sa m'tap di ya. Gen, 2-3 moun ki fè an ti komantè. Même de vle plis moun participer dans bel sujet ça, qui se m'bata remen pour fiyo, prend avantage garçon yo. Pour prendre avantage de ce garçon, yo qui t'en prend déjà. Yo qui t'en prend déjà. M'bata remen ça. Pour yo, Spécialement, yo pas continuer faire. yeah, pour yo pas continuer faire, vraiment. Yeah, ça dit c'est vrai, pour yo pas continuer faire. Pour pas continuer faire. Sou gen moun kap bien vive avant, monsieur travail di, moun na bat pour prendre soin la tek yo. En pile moun na pap d'accord avec ça, mais ou pas tout bagay pour faire sous li. OK, moun konnen ap chercher la vie tout, mais qualité gen de la vie ou chercher, c'est la vie ou détruit. Gen de bagay ou faire, c'est la vie ou détruit, ou pas ka jouer avec émotion moun comme ça. Right? Souvent même Bon moun nan di lou pa remen. That's it. If you don't like the person, just say, hey, I'm not interested in you. Or this is what I'm looking for. If you were able to do it, we could do. But the people that say exchange no robbery. Sou vin utilize moun nan tou ka di sa tout. Yeah, if you want to exchange, the no robbery, that's fine. Yeah. It's no At least robbery. you know. Huh? Sa moun nan konnen. Yeah, exchange is no robbery. So if you want me to pay your rent and this is what you're giving me in return, I have no problem. We have a mutual understanding. Yeah. That's fine. But if you come with your wicked plans, Silence. yeah. Silence plan. And you come there, but the people say come to kill, destroy, and go. I'm not for it. Definitely, I'm not going to, not something I'm not for. Ladies, let's get it right. It is 2025. Not because somebody is kind, that means you must take advantage of them. Remember that. Okay? Let's try. Be good girls. I'm not saying you should let men now do whatever they want to do to you without, them taking responsibilities. But at the end of the day, ladies, there are certain things that we're doing we shouldn't be doing. And we ourselves know that. Not everybody deals with things the same way. Okay? So always remember that. The way you feel like they could deal with it might not be the way they deal with it. So if you do, every action is a reaction. If the person react to the action that you then there's nothing we can do about it. That's calling that use a person. Yeah, you become a user. be a user. You don't do things like that because it's gonna come back to you. You fake love. We don't like the person with you. Yeah, let's try to do things the right You way, want ladies. person money and material things. So. Yeah. And fellas, keep your eyes open. They have those ladies out there. They better open their eyes. They might like it because you might be talking to them like, why this girl? I'm telling you. I know some of them want to play like eyes. show off. We you want know these what I women mean? to rob us. Yeah, but at the same time, tending to understand everybody is different. Yeah. They are not the same. Mm-hmm. So if you love the person, if you don't, be real. Now, if he chooses to do it on his own, right.
But don't be a user, man. I hate that. You think they're gonna stop after listening to the show? Mais là, tu as stop. Et gars, ils ont capoté. If you find a donkey, you ride it, but it's not good. They still go find someone, you know. That ain't them. They finding a lot of conch. I'm gonna say it in our language. That's what we say. It's a conch. Yeah. He is a conch. En tout cas, mesdames, yo bat pour nous et agir en gens qui pillent. Comment on va dire ça même? But pour nous agir en façon qui est classique, pour ne pas essayer de voler nous. Donc, mesdames, nous c'est voler, nous c'est voler. Pas seulement là, allons zam ou tirer nous fait crime, non, nous comme ça. Nous prend l'argent, nous peut prendre l'argent, nous. Et tu you give none back in return, et voler le tout. Yeah, ça c'est On mange l'argent, nous va aller faire petit monde pour lui. Et voler, à des filles qui mesdames 25 €, voler les dit. Voilà, oh, c'est mon demi-million. C'est mon demi-million, ça va jouer papa moi-même. J'aime dire, on va contre qui prière te fait frère, mais prière te fait à travail. Si c'est mon qui choisit pour le comme ça, OK, il choisit pour le baou. Yeah, some people are fine with getting robbed. They just want, yeah, they want to be satisfied. You have some people who will pay anything to be satisfied, and they love that feeling. So if that's what they chose to do, then that's fine. But quand on sait de petits innocents qui pas même n'a fait ça, man. But then on the other hand, you have some yeah, on the other hand, you have some it's people not good. that is not aware of what you're doing, and when they are, you don't know how they're gonna react to it. That's my main concern. I'm always trying to protect my ladies in a good way. But Try to protect them, continue to protect them in a good way. If they listen to you. I'm sure they will. But the best way for us to do it is just be They might honest. say, what the hell is she talking about? I'm trying to stop their hustling. I say, Lord, this woman can't be a woman trying to stop our hustle. It's not that. I'm just trying to tell you, take precautions, okay? Take precautions in the things that you are doing. Somebody on Facebook say, them Jericho, what you said? So them 2000s run this road serious. Yes, they do. Say they run the road serious. Simon Demilio. Who said that? Jericho. Say they run the road serious. Girl, tell me about it. I know, right? They want the word Chika, behave Chika. Oh, yeah, they run the road. Oh, Lord have mercy. En tout cas, nous disons merci tout auditeur, auditrice, tout le monde qui était fréquent sur Guardian 96.9 FM avec Andy Lady T. Nous sommes là, ça nous avons parlé avec nous, petit dialogue, comprendre parce que bon, il va tout journée pour venir avec un sujet qui est tellement sérieux. It's very important to have a little reality check. So I enjoyed the topic that we had this evening. Andy, is there anything else you want to say? I mean, it's a pleasure to be here tonight, Lazy T, with all my listeners on 96.9 Garden Radio, right? Let's talk together. You know, ready this for this is the best show. This is the best show ever. Yeah, this is the best show. But Andy, I want to know, are you back for good now? Lazy, you know, man. You know why? When I back, I back. Okay, man. then good. Well, we'll be happy to have you back. Somebody is saying no because the good women get backlash. Oh, wow. That is true at times. I believe she's one of the good ones who talking. Yeah, I think so too. I think she's a good girl. Don't forget our show is brought to you by Fort Terrace Diagnostic Center. Ladies, go and set your appointments. Whatever time you are off, they will schedule an appointment on the day that you are off and schedule a early appointment for you. They're very professional, so go there. They have 3 locations to serve you, and go get your breast check, ladies. Go get your breast check. Go to your mammogram, okay? Do not sleep on it. Get your breast check. If you're in your 30s, go ahead. Do not wait. Do not wait, because sometimes that can be your life. And, let's pray for each other and encourage each other, because I've heard of too many women that are dying from breast cancer, what we could have prevented.
Okay, well, we Yeah. could have prevented it. So we act too late. Let's Before it's try too and late. let's try and catch it early by going to get a checkup and see what's going on with us. Let's put our health first, you know. I know we love to do our nails, love to do our hair, and love to look good and smell good. But baby, I tell you one thing. We don't want to look like that if we're not healthy. That makes no sense. Okay, your health is the most important thing. That's what you should be checking for. Okay? Et me dit nous tout merci. Est-ce que nous t'es branché avec nous? Probably we are on every Sundays, 6:30 p.m. to 8 p.m. Tedley, Lady T, Anderson, Andy. Andy 360, you know? 360. Yes, boy. Thank you so much. God bless you all. Have a great evening, Bowers. Stop taking the man money. Una calle, un lago,